stato un forte temporale nei minuti passati e adesso invece ha smesso di piovere. Io sono arrivata a Leicester Square e per uscire dalla stazione è stato un vero disastro, una folla inimmaginabile. Ho impiegato più di 5 minuti per uscire proprio dalla stazione e adesso la folla si è riversata qui a Leicester Square e mi accingo ad attraversarne una parte perché sono diretta verso Leicester Square invece. Evidentemente tutte le persone che erano rimaste un po' nascoste magari dentro qualche negozio qua nei dintorni, adesso con il fatto che è spiovuto sono già tutte fuori. Yes, I do speak English. Adesso sta ricominciando a piovere, però qua cadono delle grosse gocce di pioggia. It is. It's London. Qua siamo davanti al view e questo è l'ippodrome. C'è qualche goccia di pioggia in più, allora io mi apro l'ombrello, vediamo se posso continuare la trasmissione. Guardate un po' che cosa c'è qua di folla che va e viene da... Ah, ecco, forse c'è stata la protesta. No, ma credo che si sia sciolta la protesta. The protest is over. It's over. Just finished because I saw inside the tube the same carriage there were people with sticks and stuff, so they were coming from the protest. Well, from California, where probably there is a different weather, and in Copenhagen I don't know, maybe it's the same or slightly worse or slightly better. Yeah, it's walking around is very nice to see to feel the vibe of the city. So crowded. Yeah, it's perfect. Matches perfection. Scendo da High Market. Look at the M&M's shop. It's always packed. Always packed. I'm on the stream. I follow the stream. Close to Chinatown in here.
This is Wardour Street. And the closer to Piccadilly Circus, the more the crowd is thick. Booba gum, shrimp. Okay. Şeye girelim bir tane. I gotta go. Paid Mubarak. Hola. So I'm very close to Piccadilly Circus now. I'm turning down to High Market. And heading to Leicester Square. Oh my god. Okay, I say hi with this last glimpse of Piccadilly Circus and the crowd here and this rainy day. See you soon.